ఈరోజు ఒక మొమెంటస్ మూమెంట్. కాసేపు ఇంగ్లీష్లో ప్రస్తావించిన తర్వాత చివరిగా తెలుగులోకి వస్తాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మనం మాట్లాడే మాటలు గ్లోబల్ ఆడియన్స్కి కూడా చేరాలి. ఆంధ్ర రాష్ట్రం వేస్తూ ఉన్న అడుగులు ప్రపంచ మ్యాప్లోకి ఎక్కాలి. కాబట్టి కాసేపు ఇంగ్లీష్లోకి మాట్లాడిన తర్వాత దెన్ తెలుగులోకి మళ్ళీ షిఫ్ట్ ఓవర్ అవుతాను. మొట్టమొదటిగా వార్మ్ గ్రీటింగ్స్ టు all the esteemed guests who present in this august gathering, especially to Shri Rajiv Kumarji, Leadership Council, GASP, and also ex-Vice Chairman, Niti Ayog, and Shri Satya S. Tripathi, Secretary General, Global Alliance for Sustainable Planet, Shri Cyril Ghosh, CEO, Parley for the Oceans, and my heartiest congratulations to the people of Visakhapatnam for turning out in such large numbers for what is perhaps the world's largest beach cleanup event which took place this morning. In fact, I was told that approximately 22,000 people participated, 40 locations, 28 kilometers, right from Gokul Beach to Bhimli Beach, and 76 tons of plastic was collected. This community spirit is equally amazing, and that is what makes Vizag such a special city. Environment and economy. These are the two sides of the coin. If we cannot sustain the environment, we cannot sustain ourselves. Our primary focus is inclusivity and sustainability. If we look at the short term, while compromise on the long term, we would never be sustainable. And that is the reason why our government has embarked on a journey of holistic and sustainable development through the convergence of human, physical, and financial resources. Developing sustainability is the only way forward, and we have to ensure that we protect our environment and nurture it as we pass it on to our children and the coming generation. Now, most importantly, how do we achieve this? And what are the steps that we've taken in this direction? These are the few questions that we would have to answer ourselves. For the months that have passed, during the months that have passed, Andhra Pradesh government has come up with a CLAP program, wherein the program was launched on 2nd October, wherein approximately 4,097 garbage collecting vehicles were launched. In fact, the most important aspect in this program is we've made the Sachivalayas, the ward Sachivalayas and the Grama Sachivalayas, the center of the theme. In fact, thanks to the efforts that the program has increased the rural household garbage collection rate from 22% to 62%, even though our target is to move to 100% at the shortest time possible. Now moving forward to a few facts, lesser known facts, but nevertheless facts that we all
would have to remember. Do you actually know that 70% of the Earth's oxygen is produced by marine plants? Meaning to say that our entire rainforests contribute only 28% of the Earth's oxygen, whereas 70% of the oxygen comes from the oceans, comes from the marine plants in the oceans. These marine plants such as phytoplankton, kelp, algal plankton, these plants produce oxygen as a byproduct of photosynthesis. In fact, one such important phytoplankton is Prochlorococcus, which probably is the biggest contributor of oxygen into the atmosphere. I mean, these are the facts that probably very few people are aware of it. In fact, these are the facts that we would have to be aware of these facts, and we would have to ensure that we know these facts and we protect our environment, predominantly being our seas. In fact, so much so that the plastic in the seas have increased so much so that the catch in the seas has now moved to 40 to 50 kilometers deeper into the ocean. Meaning to say that the plastic debris injures and kills the fish, seabirds, and marine mammals, impacting almost 267 species worldwide have been affected. In fact, so much so that the sea salts produced in Asian countries like Indonesia and India have displayed higher levels of microplastics pollution, which directly affects the people. And this is the reality. In fact, Andhra Pradesh is gifted with the second largest coastline in India, approximately 975 kilometers of coastline. Vast stretches of sandy beaches, wildlife, and bird sanctuaries. As a citizen of Andhra Pradesh, it is our responsibility to protect our coastline, and the government on its part should do whatever it takes to ensure that this happens. The government of Andhra Pradesh has initiated plastic-free oceans. This program, in partnership with Global Alliance for Sustainable Planet and Parley for the Oceans. These are the two organizations that are involved for cleaning up the shores of Andhra Pradesh. This combination would actually be the future of Andhra Pradesh. Now, moving further, Global Alliance for Sustainable Planet works towards building partnerships. I'm just explaining what these companies do. One such company that I have named earlier, Global Alliance for Sustainable Planet, this company works towards building partnerships, identifying champions, incubating ideas, and leveraging private finance for public good, especially in areas of green transformation, climate change, and sustainable development. Now, the other company that is Parlays for the Ocean works. Now, what does this company do? Extensively, this company works on major threats to the ocean with special focus on plastic pollution and its effect on marine ecosystem. Parley Global Cleanup Network works on removal of ocean plastic, reprocessing these materials, and usage, thereby enhancing the planet's sustainability, in partnership with global consumer brands like Adidas,
Louis Vuitton, American Express, Mercedes-Benz, and this list can go on. Government of Andhra Pradesh and Global Alliance strategic partner Parley are entering into this MOU towards achieving the following results. Number one being, develop and implement improved sanitation and waste management system. Deploy air stations. Air stations meaning, avoid, intercept, and redesign plastic. So to deploy air stations, approximately 500 in mandal and urban local bodies. Create 10 eco-innovation hubs. Fourth being, intercept plastic waste along the coastline, in the drains, in the irrigation channels and rivers. Intercept plastic. Number 5 being, mobilize approximately 20,000 ocean warriors and train them. Now, what these people are doing is, in the course of next 6 years, they would be deploying approximately $2 billion, meaning to say approximately 16,000 crores of investment would come only into the sector. Just not this alone, but providing employment to 20,000 people with a minimum of at least 16,000 rupees payable to every single person. And finally, to develop corporate network to utilize the recycled and upcycled materials. So this is broadly the engagement with them. In fact, this is a very ambitious project. It has never been attempted before in Andhra Pradesh, especially with this kind of geographical area, with a population of 52 million people and a coastline of 975 kilometers. I want to thank Mr. Cyril Ghosh for deciding to set up Parley Super Hub, meaning recycling and upcycling the plastic waste. Now this is going to come up in the state of Andhra Pradesh, preferably in Vizag, to deal with plastic menace in Andhra Pradesh and other parts of India as well. I want to thank him also for deciding to set up the Parley Future Institute. Now this is going to be a landmark. This is going to bring the world to Andhra Pradesh. It's a cutting-edge research center for future new materials. Now this is going to change the face, change the landscape of Andhra Pradesh in many different ways. So all this is going to come up and eventually lead to a situation where we would have a plastic pollution-free Andhra Pradesh going forward in the years to come. Probably, in fact, Cyril was very bullish, and he said by 2027, we would ensure that such situation does come up in Andhra Pradesh, where Andhra Pradesh will be plastic pollution free by the end of the year 2027. A very ambitious target, but nevertheless, with the right kind of mind, with the right kind of energy, right kind of focus, definitely achievable. My profound thanks to Cyril to come around, to have, to make Andhra Pradesh their base, Vizag their base, and my profound thanks to Sri Rajiv Kumar, ex-Vice Chairman Niti Ayog. My profound and sincere thanks. Because without you, this would not have materialized. And of course, Sri Satya S. Tripathi, without whom also this would not have materialized. Now moving on to Telugu.
ఎక్కువసేపు మాట్లాడను, చాలాసేపు ఇప్పటికే మాట్లాడాం కాబట్టి చిన్న చిన్న అంశాలను మాత్రమే ప్రస్తావిస్తాను. కారణం ఏమిటి అని అంటే, ఈ అంశాలు మన వాళ్ళకు కూడా తెలిసి ఉండాలి. అందులో కొన్ని ముఖ్య అంశాలు ఏమిటి అని అంటే, ఎందుకు మనం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాము, ఎందుకు మనం ప్లాస్టిక్ను పంపించే కార్యక్రమం చేయాలి అని చెప్పి ఒక గొప్ప ఆలోచన నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకుంటా ఉన్నాము, మన సముద్ర తీరాలు మన సముద్రము ఎందుకు క్లీన్గా ఉండాలి అని ఎందుకు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాము అన్నది ప్రతి మెదడులోనూ కూడా ఈ ఆలోచనలన్నీ కూడా తిరగాలి. ఈరోజు వాస్తవం ఏమిటి అని అంటే, ఈరోజు మనం పీల్చుకుంటా ఉన్న గాలి, ఈ గాలిలో 70% ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంది అని అంటే అది సముద్రంలో ఉన్న ప్లాంట్స్ నుంచే వస్తూ ఉంది అన్నది ఒక గొప్ప సత్యం. ఈరోజు భూమి మీద ఉన్న మొత్తం చెట్లన్నీ కలిపి కూడా ఇచ్చేది ఎంత ఆక్సిజన్ అని అంటే కేవలం 30% మాత్రమే ఆక్సిజన్ ఇస్తూ ఉంటే 70% ఆక్సిజన్ సముద్రంలో ఉన్న చెట్లలో నుంచి, సముద్రంలో ఉన్న ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తూ ఉందన్నది మర్చిపోకూడని సత్యం. ఇటువంటి సత్యం కాబట్టి దీన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం కూడా మనకి ఎంతైనా ఉంది. ఈరోజు మన సముద్ర తీరాలు చూస్తే, మన సముద్రాలే చూస్తే ఎక్కడ చూసినా కూడా ప్లాస్టిక్ కనిపిస్తూ ఉంది. సముద్రం లోపల కూడా కనిపిస్తూ ఉంది. ప్లాస్టిక్ డెబ్రీస్ అంతా కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ సముద్రంలోకి వదిలేయడం జరుగుతూ ఉంది. సముద్రం అంతా కూడా, సముద్రం గర్భంలో కూడా ప్లాస్టిక్ కనిపిస్తూ ఉన్న పరిస్థితిలోకి ఈరోజు రాష్ట్రం ఉంది. దేశంలో అదే పరిస్థితే, బహుశా ప్రపంచంలో కూడా చాలా చోట్ల కూడా ఇదే పరిస్థితే ఉన్న నేపథ్యంలో వీటిని ఒక పరిష్కారం వెతకాలి, ఒక సస్టైనబుల్ పరిష్కారం వెతకాలి అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అడుగులు ముందుకు వేస్తుంది. ఇందులో భాగంగానే 2 కంపెనీస్ను ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం భాగస్వాములుగా ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఒకటి గ్లోబల్ అలయన్స్ ఫర్ సస్టైనబుల్ ప్లానెట్ వర్క్స్ అనే ఒక కంపెనీ, GISP ఒక కంపెనీ అయితే, రెండో కంపెనీ పార్లేస్ ఫర్ ది ఓషన్ వర్క్స్. ఇది రెండో కంపెనీ కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం టైఅప్ అవుతూ ఉంది. ఈ గ్లోబల్ అలయన్స్ ఫర్ సస్టైనబుల్ వర్క్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే, వీళ్ళు పార్ట్నర్షిప్స్ను ఐడెంటిఫై చేస్తారు, ఐడియాస్ తీసుకొస్తారు, గ్లోబల్ ఫైనాన్సెస్ కూడా తీసుకొచ్చి గ్రీన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, క్లైమాటిక్ చేంజ్ కోసం కృషి చేస్తారు. కాసేపటి కిందట సెరెల్, ఈ పార్లేస్ ఫర్ ది ఓషన్ వర్క్స్కి సంబంధించిన కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రతినిధిగా తాను మాట్లాడుతూ కొన్ని విషయాలు చెప్పాడు, కొన్ని చూపించాడు. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, అక్కడ బూట్లు చూపించమని ఒకసారి చూపించాడు. ఈరోజు నా చేతుల్లో ఉన్న ఈ బూటు ప్లాస్టిక్ నుంచి, రీసైకిల్డ్ ప్లాస్టిక్ నుంచి తయారవుతూ ఉంది. ఇది ప్రఖ్యాత స్పోర్ట్స్ కంపెనీ అడిడాస్ బ్రాండ్తో ఇది బయటికి రిలీజ్ అవుతూ ఉంది. అవి కూడా తీసుకున్నా. ఈ బ్యాగ్ దగ్గర నుంచి, ఇటువంటి అందంగా ఉన్న బ్యాగ్ దగ్గర నుంచి చివరికి ఈ అద్దాల దాకా కూడా
ప్లాస్టిక్ నుంచి తయారవుతా ఉన్న రీసైకిల్డ్ ప్లాస్టిక్ నుంచి తయారవుతా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తూ ఉన్నారు అని అంటే అది నిజంగా సరల్ వుడ్ యూ జస్ట్ స్టాండ్ అప్ ఫర్ సో దట్ పీపుల్ కెన్ సీ యూ. ఈ కంపెనీ పేరు పార్లే ఫర్ ఓషన్ వర్క్స్. వీళ్లకు ప్రపంచంలోనే ప్రఖ్యాతకాంచిన మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ మర్సిడీస్ బెంజ్, లూయి విటాన్, ఆడిడాస్, అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలన్నిటికీ అన్నీ కూడా వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా తాను డిజైన్ చేసి తాను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి తాను వాళ్ళకిచ్చే ఒక గొప్ప కార్యక్రమం తన ద్వారా జరుగుతూ ఉంది. అది తాను చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఈ పార్లే ఓషన్ వర్క్స్ అనే ఈ సంస్థ పెట్టిన ఈ సిరిల్ గారు, సిమిలర్లీ ఈ గ్లోబల్ అలయన్స్కి సంబంధించిన స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్గా ఉన్న వీళ్ళిద్దరూ కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా ముఖ చిత్రాన్ని పూర్తిగా ప్లాస్టిక్ లేకుండా చేయడానికి, ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్గా చేయడానికి వీళ్ళంతా కూడా కృషి చేస్తారు. ఒక పార్లే ఫ్యూచర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ రాబోతూ ఉంది, విశాఖపట్నంలోనే ఇది రాబోతూ ఉంది. ఈ పార్లే ఫ్యూచర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది దేశంలోనే కాదు ప్రపంచానికే దిక్సూచిగా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ తయారవుతుంది. ఎందుకనంటే ఇక్కడ కటింగ్ ఎడ్జ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ న్యూ మెటీరియల్స్ ఇక్కడ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లోనే కనుగొనడం జరుగుతుంది. ఇక్కడే వీటికి సంబంధించిన రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. అదే రకంగా పార్లే సూపర్ హబ్ అంటే ఇప్పుడు నేను చూపించిన బూట్లు, ఈ అద్దాలు, ఈ బ్యాగులు ఇవన్నీ కూడా తయారు చేసే ఈ రీసైక్లింగ్ అండ్ అప్సైక్లింగ్ ఆఫ్ ది ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ తయారు చేసే ఈ హబ్ కూడా ఇక్కడే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా తాను పెడతా ఉన్నాడు. సో ఈ రెండు కూడా తాను చేయబోతా ఉన్నాడు. సో దీనివల్ల మొట్టమొదటగా దాదాపుగా 16,000 కోట్లు అంటే $2 బిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, 16,000 కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి నెక్స్ట్ 6 సంవత్సరాలలో రావడమే కాకుండా దాదాపుగా అక్కడ ఉన్న డొమెస్టిక్గా ఉన్న ఉద్యోగాల కల్పన అనేది ఒక సెపరేట్ స్టోరీ అయితే, అదర్ స్టోరీ ఏమిటి అని అంటే దాదాపుగా 20,000 మందికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. వాళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో భాగస్వాములు అవుతారు. అల్టిమేట్గా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్లాస్టిక్ను తీసే ఒక గొప్ప కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. ఇందులో భాగంగా కాసేపటి కిందట నేను కారులో వచ్చేటప్పుడు చాలా ఫ్లెక్సీలు కనపడ్డాయి. ప్రతి చోట నేనే కనపడ్డాను అనుకో, అది వేరే విషయం. కానీ చాలా చోట్ల ఫ్లెక్సీలు కనపడ్డాయి. నేను వచ్చేటప్పుడు కలెక్టర్ గారిని అడిగాను, ఏం మళ్ళీ మరి ప్రోగ్రామే ప్లాస్టిక్ మీద జరుగుతూ ఉంది, మరి నా ఫ్లెక్సీలతో నా ఫోటోలో ఉన్న ఫ్లెక్సీలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి, కరెక్ట్ కాదు కదా, రాంగ్ మెసేజ్ పోతుంది కదా మళ్ళీ అని కలెక్టర్ గారిని అడిగాను. అందులో మళ్ళీ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు పాపం. తను అన్నాడు, సార్ అది ప్లాస్టిక్ కాదు సార్, అదంతా కూడా బట్టతో తయారు చేసిన ఫ్లెక్సీలు సార్. ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీలు అయితే $8 పడుతుంది, బట్టతో చేస్తే $32 అవుతా ఉంది, కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అయినా కూడా అదే పెట్టించాం సార్ అని చెప్పి అన్నాడు. నిజంగా కూడా ఈ రోజు నుంచి ఎక్కడైనా కూడా ఫ్లెక్సీలు రావాలి అని అంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీలు బ్యాన్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజు నుంచి. ఎవరైనా ఫ్లెక్సీలు పెట్టాలనంటే ప్లాస్టిక్ వద్దు, బట్టతో కాస్త రేట్ ఎక్కువైనా కూడా పర్వాలేదు, బట్టతోనే ఫ్లెక్సీలు పెట్టించే కార్యక్రమమే చేయాలి. ఇది ఒక మొట్టమొదటి అడుగు కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్లాస్టిక్ను రిమూవ్ చేసే ఒక ప్రక్రియలో
ఒక మొట్టమొదటి అడుగు కింద ఖచ్చితంగా ఇక్కడి నుంచే పిలుపునిస్తూ ఉన్నాను. తిరుమల టీటీడీలో తిరుమలలో ఇప్పటికే ప్లాస్టిక్ లేకుండా ఇప్పటికే ఆ జోన్ అంతా కూడా చేశారు. అక్కడ మంచి రిజల్ట్స్ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. ఆ రిజల్ట్స్ కూడా కనుక్కున్నాను. అక్కడ ప్లాస్టిక్ బ్యాగులు ఉండడం కన్నా కూడా అన్ని క్లాత్ బ్యాగులతోనే అన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. మంచి పరిణామం బాగా ఉంది, అక్కడ కూడా జరుగుతూ ఉంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా స్లోగా కూడా మనమంతా కూడా ఆ డైరెక్షన్లో అడుగులు వేస్తూ పోవాలి. ఆ డైరెక్షన్లో ప్రజలందరినీ కూడా భాగస్వాములను చేసుకుంటూ, ప్రజలందరినీ కూడా కలుపుకుంటూ, అక్కడ కూడా అవగాహన కల్పిస్తూ, ఆల్టర్నేట్ మెటీరియల్ కూడా ప్లాస్టిక్ లేనప్పుడు ఆ బ్యాగులకు ఆల్టర్నేట్ మెటీరియల్ కూడా అవైలబిలిటీలోకి తెస్తూ ఒక పద్ధతి ప్రకారం గ్రాడ్యువల్గా ఈ డైరెక్షన్లోకి తీసుకొని పోతాం. ఆంధ్ర రాష్ట్రం 2027 నాటికి 2027 చివరి నాటికి ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ అన్నది లేని రాష్ట్రంగా నిలబెట్టడానికి ప్రతి అడుగు కూడా వేస్తాము అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియచేస్తూ, మీరందరూ కూడా చిక్కటి చిరునవ్వులతోనే ఆప్యాయతలు చూపించారు, ఆత్మీయలు పంచిపెట్టారు. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి అక్కకు, ప్రతి చెల్లెమ్మకు, ప్రతి సోదరుడికి, ప్రతి స్నేహితుడికి మనస్ఫూర్తిగా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను.